Welcome to Suman iTTV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీ టెక్ టాక్స్. ఈరోజు CEO సిరీస్లో భాగంగా మనం సునీల్ గోల్లా గ్రూప్ ఆఫ్ CEO ఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ అండ్ మెటాగోలా తనతో ఉన్నాము. అసలు ఇప్పుడు మార్కెట్లో AR/VR టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి స్టూడెంట్స్ ఏం నేర్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. హలో సునీల్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. హలో అండి, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మీ జర్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఏంటి ఇన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఈ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ CEOగా హౌ మెనీ గ్రూప్స్ యూ హ్యావ్? ఎన్ని గ్రూప్స్ అసలు? బేసికలీ 3 కంపెనీస్ అండి. వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ బ్యాక్ ఇన్ ఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ అన్నారు. ఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ తోటే 2016 లో మేము స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే. అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ వీ డిసైడెడ్ ఆన్ AR/VR యాజ్ అ టెక్నాలజీ. అండ్ AR/VR అన్నది very early at that time. Nobody knew. So there was a company in Kickstarter lo oka project as an experimental project was going on. ఏ ఇయర్ లో అండి ఇది? 2016 లోనే. ఓకే. 2016 లో it's basically a fundraising platform andi where people with ideas can post there and people who like the ideas they'll invest on. You mean startup వాళ్ళు ఎవరైనా ఐడియాస్? Anybody who has ideas, community fundraising antam దీన్ని. So you post the ideas and then people who like your idea, they'll start investing. So you can put a goal, just like manam ippudu we are raising funds for people who are suffering cancer patients. Similarly on the innovation side, Kickstarter, technology side, ఎవరైనా వాళ్ళ ఐడియా పోస్ట్ చేస్తే ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఫండ్రైజింగ్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అలాంటిది ఒక అతను పామర్ లక్కీ అని స్టార్ట్ చేశారు, ఆక్యులస్ అని ఒక VR డివైస్ మీద. సో అది ఆయన చేసిన దానికి 10 రెట్లు ఎక్కువ జనాలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు చాలా అందరికీ అర్థమైంది దట్ టెక్నాలజీ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెరీ సూన్. అది అయిన విత్ ఇన్ 1 year 2 years లోనే ఫేస్బుక్ దాన్ని 2 billion కి కొనింది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద హోల్ AR/VR అన్నది ఇట్ హెస్ టేకెన్ ఆఫ్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ. The talk was there for 1990s నుంచి మనం ఎన్నో మన ప్రోగ్రామ్స్ లో చూస్తూ ఉన్నాము, ఎస్పెషలీ సైఫై మూవీస్ లో, సైఫై దానిలో AR/VR గురించి ఎన్నోసార్లు మనం వింటున్నాం. కానీ రియాలిటీ అన్నది 2016 లో స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ దెన్ 2016 లో వచ్చింది కూడా మెయిన్లీ గేమింగ్ సైడ్. చాలా ఫోకస్ ఏరియా వాజ్ ఆన్ ద గేమింగ్ సైడ్. అక్కడ నుంచి ఇవాల్వ్ అయ్యి ఇప్పుడు టుడే ఇట్ హెస్ ఆల్మోస్ట్ కమ్ టు ద కన్స్యూమర్ లెవెల్ వరకు కూడా, ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ కన్స్యూమర్ లెవెల్ వరకు కూడా ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 3 కంపెనీస్ అన్నారు కదా, ఇంకా మిగిలిన 2? సో బౌద్ధార్థ అన్నది సెకండ్ కంపెనీ మేము ఒక 2 years తర్వాత స్టార్ట్ చేసాము, అరౌండ్ 2018 లో. ఏవియేషన్ అండ్ డిఫెన్స్ కి ఫోకస్డ్ గా సొల్యూషన్స్ AR/VR, బట్ ఫోకస్డింగ్ ఆన్ ద ఏవియేషన్, క్యాబిన్ క్రూ, పైలట్ ట్రైనింగ్ సొల్యూషన్స్, డిఫెన్స్ వాళ్ళకు సిమ్యులేషన్స్ చేయాలని చెప్పేసి దానికి వేరే సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండస్ట్రీలో తీసుకొని అది సెకండ్ కంపెనీ మేము స్టార్ట్ చేసాము. థర్డ్ వన్ వి స్టార్టెడ్ 2 years ago అండి, మెటాలోగా అని. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ హెల్త్ కేర్. సో హెల్త్ కేర్ లో మెటాలోగా AR/VR ని యూజ్ చేస్తున్న టెక్నాలజీ. సో జనరల్ గా మనకు హెల్త్ కేర్ లో ఐ మీన్ AR/VR అన్నది అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆల్ వర్టికల్స్ లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు. హెల్త్ కేర్ లో ఇన్ పర్టికులర్ గా 2 areas లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఇస్ దేర్ ఫ్రమ్ AR/VR. వన్ ఈజ్ ఇన్ ద పెయిన్ ఏరియా అండి, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ యూజింగ్ డిజిటల్ థెరపెటిక్స్. సో డిజిటల్ థెరపెటిక్స్ అన్నది ఒక సెగ్మెంట్ ఒక లాస్ట్ 10 years నుంచి చాలా ఎవాల్వ్ అయింది, వేరియస్ బోత్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్డ్వేర్ లో. దాంట్లో VRX అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ థెరపెటిక్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ DTX, వర్చువల్ రియాలిటీ థెరపెటిక్స్ అన్నది కూడా ఎక్స్టెన్సివ్. అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ billions of dollars being spent on this particular area. ఒకటి పెయిన్ మేనేజ్మెంట్, రెండోది బిహేవియరల్ హెల్త్. అంటే వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ బిహేవియరల్ హెల్త్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అల్జైమర్స్ తీసుకోండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ డిజార్డర్స్, ఎపిలెప్సీ పేషెంట్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రీహాబ్. అల్జైమర్స్ ఎట్లా? అల్జైమర్స్ అంటే ఏదో సమ్ వాళ్ళ మెమరీ లాస్ అంటారు కదా. కరెక్ట్. సో జనరల్ గా ఏంటి అంటే VR అన్నది, AR/VR అన్నది ఒక విజువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన రెగ్యులర్ గా మనం చూసేది ఏంటి అంటే ఒక 2D స్క్రీన్ లో మనము చూస్తాం. ఈవెన్ ఇఫ్ 3D కాంటెంట్ ఉన్నా, లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ ఎ 3D గేమ్ అని మనం ఆడుతూ ఉంటాం, బట్ మనం కన్స్యూమ్ చేసేది మాత్రం 2D స్క్రీన్ లో. యాక్చువల్గా బిల్డ్ చేసింది 3D, బట్ 3D టుడే అంటిల్ AR/VR వచ్చేంత వరకు 3Dని కన్జ్యూమ్ చేసే హార్డ్వేర్ లేదు. సో AR/VR
విల్ షో యూ 3D అండ్ దట్ టు ఇన్ అన్ ఇమ్మర్సివ్ స్పేస్. సో జనరల్గా మనం ఏదైతే వరల్డ్లో కూర్చొని ఉన్నామో దిస్ ఈస్ అ 3D స్పేస్. సో ఐ నో దట్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ 2 feet అవే ఫ్రమ్ మీ. అదే మీరు ఒక ఇమేజ్లో కానీ వీడియోలో కానీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డెప్త్ పర్సెప్షన్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ 2D ఇంటర్ఫేస్. ఏఆర్ విఆర్లో మీకు అది దట్ విల్ టేక్ యూ టు దట్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఎన్నో మనము 3D టీవీస్ అని చూసాము, ద డెప్త్ పర్సెప్షన్ చూపిస్తాం, బట్ ఓన్లీ ద టీవీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్, ఆర్ యు ఆర్ వేరింగ్ దోస్ గ్లాసెస్ అండ్ దట్ సంథింగ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ అండ్ ఆల్. This is a limited 3D view. Now AR VR is a full blown 3D immersion experience అన్నమాట. సో అదే ఈ ఇప్పుడు మీరు పేషెంట్స్ అల్జైమర్స్ అన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎలా యూజ్ చేస్తారు? సో నౌ దట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్, సో మనకేంటి, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇన్ యువర్ బాడీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ త్రూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. మన ఇన్పుట్స్ ఏంటి? ఐస్. జనరలీ వీ హ్యావ్ ద 5 senses దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్స్. ఈ AR VR లో మనకు 2 inputs ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడతాం. ఒకటి ఐస్, ఒకటి ఆడిటరీ, విచ్ ఈస్ అవర్ audio. Now using that to alter the perception of your brain, that is where the whole thing is. So lot of studies have already been published saying that మనం ఒకవేళ మీ మైండ్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే, డిస్ట్రాక్షన్ థెరపీ అంటారు, డిస్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే వీ కెన్ గెట్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఏ, వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. బి, వీ కెన్ చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్, ఎంటైర్ బిహేవియర్. దట్ ఈస్ అ పొటెన్షియల్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ సిమిలర్గా మన ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పాలంటే హిప్నోసిస్ ఉందనుకోండి. హిప్నోసిస్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు ఇంటూ హిప్నోసిస్ and I'll give you inputs, give you basically some kind of input saying that this is what this ice is actually hot, and maybe you start feeling it is hot even though it is cold. నేను ఫీల్ అవుతాను. So it is basically giving you the perception. So it's tricking your brain to perceive that whatever you are touching is actually hot even though it is cold. So the mind, once the mind perceives, then your hand also perceives the same thing. True. So that's a good example. So దానిని మనము, hypnosis is one way that it's AR VR lo manam we can achieve it much easier because you get disconnected from the physical space. So the moment I put a VR headset to you, you will go into a completely virtual environment. So you are disconnected. So you have it's like different world laga. Absolutely. You can imagine Manas Sarovar, మీరు కళ్ళ మూసి Manas Sarovar లో ఉన్నారు అంటే పెట్టుకుంటే లిటరల్ గా మీరు Manas Sarovar లో ఉన్నట్టు ఫీల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 3 companies కూడా B2B నా B2C నా? మెయిన్లీ B2B సెగ్మెంట్ లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ B2B. సమ్ B2C లో కూడా మేము స్టార్ట్ చేసాము. ఏవియేషన్ ది, సో జనరల్లీ మన యాప్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఒకటి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ స్టోర్ ఉంది, యాపిల్ యాప్ స్టోర్ ఉంది. సిమిలర్గా విఆర్ది కూడా మెటా వాడిది. ఇప్పుడు మెటా, ఫేస్బుక్ హ్యాస్ బికమ్ మెటా నౌ. మెటా ఈస్ ద వన్ హూ హెస్ క్రియేటెడ్ దిస్ హెడ్సెట్ కాల్డ్ ఆక్యులస్. నౌ ఇట్స్ కాల్డ్ మెటా క్వెస్ట్. వాళ్ళది ఓన్ స్టోర్ ఉంది. సో వేర్ వీ కెన్ పబ్లిష్ యాప్స్, జస్ట్ లైక్ వీఆర్ పబ్లిషింగ్ యాప్స్ హియర్, వీ కెన్ పబ్లిష్ విఆర్ యాప్స్. అట్లా మేము B2C లో కూడా మేము పబ్లిష్ యాప్స్ చేసాము. లాట్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ హ్యాపెండ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అండ్ వీఆర్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ అన్నారు. దట్స్ అన్ B2C కైండ్ ఆఫ్ మోడల్లో మేము చేసాము. సో వీఆర్ బోత్ ఇన్ ఈదర్ B2B ఆర్ B2B2C. ఇప్పుడు మా హెల్త్ కేర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ B2B2C అండి. సో రైట్ నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ హాస్పిటల్స్ where we will be giving to the hospital is again giving back to the patient. So it's a B2C model lo work out. Okay, ఇప్పుడు మీకు ఎంత మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు మరి? మాకు ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్ ఇండియాలో యాక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే we've done quite a few, but ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ అరౌండ్ 5-6 ఉంటారు. US లో we are doing a couple of engagements. US లో హెల్త్ కేర్ లో కూడా మాకు SaaS ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది which is not AR VR. We have a SaaS product in the US. సో ఈ 3 group of companies ఓన్లీ ఇండియాలోనేనా? ఇప్పుడు US అన్నారు మీరు. No. ఇండియా, US ఇంకా మెయిన్లీ ఇండియా, US రైట్ నౌ టార్గెట్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ US entity also. ఈ Metaloga కి కరెస్పాండింగ్ US entity ఉంది, which is called Metaloga Inc., which is there in the US. సో ఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ ఒకటి అండ్ రీఇన్విజన్ ల్యాబ్స్ ఒకటి, మెటాలోగా ఒకటి, బౌద్ధ. ఇప్పుడు ఈ 3 కూడా టెక్నాలజీ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఆల్ అండర్లయింగ్ టెక్నాలజీ ఇస్ AR VR as a primary technology. Then we are leveraging Gen AI and IoT whichever application is needed. So think of it as like any emerging technologies, AR VR as a primary vehicle with other technologies as adjuvants. That is how we are. So ఇప్పుడు ఇది ఏ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారండి ఈ టెక్నాలజీని? VR, so AR VR more than industry, I would say that the use case is more of a skill development andi. So and now when I say skill development, that is across all industries. So generally today learning is happening. Traditional learning is one classroom learning that we all are familiar. Then the digital learning lo e-learning ane okati undandi, which we have seen a lot in the COVID time where everybody started using it. Now the next level of learning is called immersive learning. Now what does immersive learning do and how is it different from the traditional learning methodologies lo enti ante, mana current ga enta manam teach chesina kuda it's a one way stream.
that there is some communication happening from one way and you're listening or you're seeing and all that. So You mean between teacher and a student? whether it's between teacher and student or between e-learning lo within a digital platform, and a student also, it's the same thing. It's a one way happening. There is some two way happening where you will ask questions and all that. But that is to the extent of it, but there is no, the skill component is not happening. Now today the skill component can only happen through on the job training, where you are actually either going in as a trainee and Or an intern. As an intern into the factory or into whatever it is, and you have to have, so generally two memory center and visual memory and physical memory. A good example of that is you are driving a car. After some time you don't know that you're driving a car, your mind is not involved, your hands and your body is automatically knows. This is called physical memory. Visual memory is something we see here, and one is what you see an image, but when you see in a physical space, in a 3D space, the visual memory is much different. ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అంటారు, విజువల్ మెమరీ అంటారు. ఇదే మనం కూర్చున్నది మీరు ఒక ఇమేజ్లో చూసారనుకోండి, వాట్ ద వే ఇట్ విల్ బి ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్, అండ్ అదే మీరు ఫిజికల్గా వచ్చి మీరు చూసిన దానికి దర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే. సో ఈ విజువల్ మెమరీ ఫిజికల్ మెమరీని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి AR/VR ఇస్ ఎక్సలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. సో ఎంతవరకు అసలు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు మనకు, టెక్నాలజీలో ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. సో దిస్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో the value proposition is very high. If you look at AR/VR, 80% of investments today has happened only on skill development across use cases. Whether you take healthcare, whether you take industrial use cases, oil and gas, name the industry. So, while on the job training ni as a precursor, the only challenge with AR/VR ante, because it's a digital technology, meeku touch and feel undadu. So that is the only thing that we are lacking. Dantlo kuda lot of research is happening for haptic gloves, haptic suites, where you can start feeling on the finger level lo manaku aa sensations raavatamu. Lot of activity, I mean lot of work is happening on those areas also. ఓకే. సో ఇండస్ట్రీ ఇంత డెవలప్ అయింది, అన్ని ఇండస్ట్రీస్ AR/VR అని ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. బట్ ఇండస్ట్రీ లోపలికి వచ్చే ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అసలు వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారా ఈ ఏదైతే చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో? Few years ago లేరు, but today I think what is happening is, so AR/VR అన్నది evolve అయింది గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అండి. సో if you look at BTech లో డిసిప్లిన్స్, టిపికల్ డిసిప్లిన్స్, I mean when I passed out in 96 అనుకోండి, బట్ అప్పట్లోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాజ్ జస్ట్ ఎవాల్వింగ్. నౌ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్పెషలైజేషన్స్ హెవ్ ఎవాల్వ్డ్, AI/ML అని చెప్పేసి, డేటా సైన్స్ అని చెప్పేసి, లాట్ ఆఫ్ దిస్ స్పెషలైజేషన్స్, ఈవెన్ రోబోటిక్స్ హెవ్ స్టార్టెడ్. Similarly, BTech gaming has started. Not many people know about it. This is BTech gaming. Okay. Lot of, and then there are institutes. In fact, in Hyderabad, there is a institute called ICAT, I think it's called, where they just do BTech gaming. And there are a lot of other colleges. BTech gaming is one of the. So generally, BTech gaming is a very good line for people to come into AR/VR, because we use all the gaming fundamentals for AR/VR. Okay. So AR/VR evolved from gaming. That is one area where people come in. Or you are a game enthusiast, you are a normal engineer, but you love games. So you are more of a user, you are not a developer, but still you understand the dynamics. Then for you to transition at least is a much easier transition for you. So these are the two ways that I would say that you will enter into industry. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ అవ్వాలి అని అనుకునే స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఓన్లీ టెక్నికల్లా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? బేసికలీ AR/VR లో two lines ఉన్నాయండి. One is development, one is design. Okay, development and design. So people can choose whichever way. Development is purely on the coding side, computer coding side. By the way, the other company which is there for everybody is Backstage. Backstage is a company which is exclusively focusing on this. ICAT and Backstage, if people want to look up for them. For when you talk about the engineering or the coding line, we call it the engineering department అనుకోండి, దానికి there are only two main development platforms. One is Unity and one is Unreal అండి. సో బట్ ఈ డెవలప్మెంట్ వచ్చిన డెవలపర్ గా అవ్వాలి అంటే కోడింగ్ కంపల్సరీ అంటున్నారు. Yes, absolutely. This is purely coding you need it. Unity లో C# వాడతారు, C# is the language, and Unreal లో C++ వాడతారు. 90%, I would say not even 90%, but maybe 70-80% of the applications, enterprise applications today are done by Unity, and the rest are done by Unreal. But when it comes to movie and productions, Unreal has probably 80-90% of it. So all movie industry ఇది Unreal చాలా ఎక్కువ వాడతారు. They have been using it even before for their 3D work కోసం వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు. Unity has been on, so think of it as Unity is more like Microsoft అనుకోండి, Unreal is more like Java అనుకోండి. For people who understand technology, I think that's the segment I would say. ఇప్పుడు
స్టూడెంట్ని హైరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందండి విఆర్ అండ్ ఏఆర్ ఇండస్ట్రీలో? వాళ్ళకు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి? సో జనరల్గా ఇప్పుడు మేమైతే వీ బీన్ వెరీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ బీటెక్ గేమింగ్ ఆర్ సంబడి కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండస్ట్రీ అండి. గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మేము చూస్తాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎర్లియర్ we were a little bit open on people who have worked on 2D and 3D games, but luckily in the recent past we are getting people who have worked on AR/VR also. ఓకే, సో ఏఆర్/విఆర్ లో వర్క్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, గేమింగ్ లో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు 3 segments లో మేము హైర్ చేస్తామండి. ఒకటేమో ఫ్రెషర్స్ లో హైర్ చేస్తాం. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫ్రెషర్స్ బికాజ్ ఐ థింక్ ద వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ మిడ్ లెవెల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ లో ఐ థింక్ we interview even any BTech computer science also sometimes, whom we get them as interns. Initially we get them interns and వాళ్ళది బేసిక్ కోడింగ్ స్కిల్స్ మేము చూస్తాము. అండ్ దేర్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ గేమింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కోడింగ్ ఇన్ ద గేమింగ్ ఆర్ డెవలప్డ్ గేమ్స్, lot of the kids now these days are doing on the side, even though they are doing BTech mechanical, they would be doing something on the computers, they will be building their own games atla. So hobbies lo gaani ala chestu untaru. So we will see all that, and their core fundamentals in the programming anyway we'll see. But gaming, some level of gaming inclination at some point is very very important. That is as far as the coding is concerned. The design aspect of it is purely on the 3D end. So people who have worked on Maya ankondi, 3ds Max ankondi, who have done some kind of 3D modeling, వాళ్ళకు కూడా full 4-year degrees ఉన్నాయండి. So even as I said, ICAT has a one program BTech for gaming and one BTech gaming design and gaming developer. There's 2 different complete lines ఉన్నాయి. And that's again a huge multi-billion dollar industry. Because right today, that's actually a very good point. I want to segue this particular thing is 3D asset development. 3D asset development is going to really take off now. So far, whatever the content we are building, including you guys are building, is video content or video content and image content we are building. Now 3D content building, like Amazon has invested billions of dollars now. వాళ్ళు ఉండే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ని వాడు 3D గా డిజిటైజ్ చేస్తున్నాడు. వెరీ రీసెంట్ నేను ఐకియా కూడా విన్నా, నేను ఒక గెస్ట్ చెప్పారు. సో అందరూ కూడా 3D డిజిటైజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక ఫిజికల్ అసెట్ ని మనం డిజిటల్ అసెట్ గా కూడా మనం పెట్టుకుంటే ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీ, వెదర్ ఇట్ మార్కెటింగ్ అనుకోండి ఆర్ అప్లికేషన్ అనుకోండి అండ్ యూజర్ అనుకోండి, అన్ని కూడా మనం విల్ బి ఏబుల్ టు లెవరేజ్ దట్. So 3D asset development is a very very important aspect which is going to happen, and that is the line that I'm talking about. ఈ టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎనీహౌ వాళ్ళకి వస్తుంది, ఎందుకంటే అందరికీ గేమింగ్ దానిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏఐ కానీ విఆర్ కానివ్వండి, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పీపుల్ తెలుసు, స్టూడెంట్స్ తెలుసు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు జాబ్లో ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఒకవేళ ట్రాన్సిషన్ లో వాళ్ళకి నాన్ స్కిల్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ది ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ నీడెడ్. అది ఫండమెంటల్ అంటారు. ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అంటే నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ప్రోడక్ట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇంకా అంత ఇండస్ట్రీ ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు. అంటే వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫంక్షనల్ సైడ్. ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ఉంచాలి అన్నది, లెట్స్ ఏ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నారు, యూఆర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ, యూఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్. నౌ యూ వాంట్ టు కమ్ ఇంటు ఇమర్సివ్ టెక్నాలజీస్. But the experience you have as a product manager for software is very different for AR/VR. You could transition that. So you could take some spatial design courses which are available Coursera lo gaani, Udacity lo gaani, there are a lot of courses available. సో అలాంటివి మీరు కొన్ని సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ తోటి మీరు అవి కోర్సెస్ చేస్తే దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ స్పెషల్ డిజైన్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ స్పెషల్ డిజైన్ ఆర్ యాజ్ ఎ యూజర్ ఆల్సో బై ఏ విఆర్ హెడ్సెట్, ఆక్యులస్ ప్లస్ హెడ్సెట్ చేసి ఒక ఫ్యూ మంత్స్ జస్ట్ యూజ్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్. అంటే ఆ హెడ్సెట్ ని అందరూ కొనగలిగే. సో దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఏంటంటే మెటా హ్యాస్ సబ్సిడైజ్ ద ప్రైస్. సో వాట్ మెటా డిడ్ ఇస్ మెటా హ్యాస్ టార్గెటెడ్ B2C అండి. So the price, and still, and I'm comparing with the phones today, but 50,000 rupees. Yeah, నేను కూడా అదే విన్నాను. 50,000 లో you'll get it. It's a very high quality device. It's a third generation device, Quest 3 అని వచ్చింది ఇప్పుడు. But today we are spending 50,000 on phones. A lot of us are spending 50,000. Almost 50 plus చేస్తున్నారు. దాంట్లో వర్జన్ ఒకవేళ సార్ లెట్స్ సే యూ కాంట్ స్పెండ్ అనుకోండి, దాంట్లో సెకండ్ జనరేషన్ కూడా మచ్ చీపర్ లో ఉంది, అరౌండ్ 30,000 లో మీకు సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చేసి. సో లెట్స్ సే యూ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ద third generation device, you can go to second generation device, you can start off. Second generation is also equally good. While the main they had a first generation, second generation, third generation. Second generation was very successful. Third generation obviously is much ahead of it. So they can go for a second generation device. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు బీటెక్
గేమింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ కొత్త కొత్త కోర్సెస్ కూడా వచ్చాయి కదా. బట్ వాళ్ళు ఈ పిల్లలు ఇండస్ట్రీలోకి విఆర్ కానీ ఏఆర్ కానీ ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ప్యాకేజ్ అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ దాకా వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు? హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ అండి. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్. They will start, and I'll give you one example in my own company where I hired a girl. So she joined, she was actually BTech అయిపోయింది. She was working for another VR startup, 1 year of experience. When she joined, I think she joined at like 3-4 lakh package లో join అయింది. Within 6 months or 7 months, I think we bumped up to 6, then we bumped up to 9, within a year span లో. She మా దగ్గర 1 year పని చేయగానే మన EA స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు she gave an offer. Just imagine what would be the offers that she should have got. Just give me a number. I have no idea, nil idea. They gave an offer of 23 lakhs with a $50,000 sign-in, $50,000 sign-in bonus. By what age? She is 22. 20, yeah, 22, 24. 23. So of course she's a very good developer. But again, what I'm saying is the potential is very, very high. There is a big need and demand for quality. See again, But it all depends on the person, right? I mean, see, that is true for any career kadandi. The quality of what knowledge you have will define your package. But the potential is there. If you are up for it and if you want to put in the effort. Again, I am not a believer that somebody who is a 90 percentile has a better chance. Somebody who is a 60 percentile has a passion, can do much better if he puts in 1 year of sincere of hard work. That's what I feel in. The attitude is much more important, that you want to learn and make it happen. You will probably eventually go much faster than the other guy who was a topper. Got it. So it's all up to you how much effort you want to put in. ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ పెట్టే ఫీవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది హైదరాబాద్లో కదా, మీకు తెలిసిన విషయం అది. ఆ స్టార్టప్ పెట్టాలని అనుకునే వాళ్ళకి ఈ టెక్నాలజీ, న్యూ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు, గైడెన్స్? That's a completely different mindset. And you see, first thing is startup. I mean, I'm also a first generation entrepreneur in my family. Went through tons of ups and downs. It was not an easy journey for me. Even yesterday I was talking to my dad and I said, I just touched 50 in April. I said, whatever I learned in the last 48 years, I learned much more in the last 2 years. That's what life has taught me in this journey. So startup is not what you think when you're on the other side. I want to give this explicitly. But the thing is, see, I started my startup journey much late in my life. So I started almost when 8 years ago, and I was at 42. Okay. But somebody who started early is much better because it's okay to fall. And actually you should fall. And I'm not saying that everybody should fall, but that's when you really understand. Otherwise, if somebody who just, I'll give you one example, and it's a little bit out of context. You're getting success. By the way, I cracked every first interview, which is not a good thing. When I had layoffs in 2001, I couldn't handle it because I never saw failure in my life. And a lot of people are making suicides because they never saw failure in their lives. And parents are not teaching them failure in their lives, how to handle failures. They're only saying how to succeed. Top to bottom, everybody is only teaching them. ఓకే, సో From that standpoint, I'm saying ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలంటే ఎర్లీ ఏజ్ లోనే స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. See, of course, I mean, 9th graders are starting entrepreneurship today. I saw the people, yeah. So 9th graders are starting. So I think entrepreneurship is no stopping for anybody. And if people have an idea, they have to go for it. But only thing I would say is that be very frugal. So what that means is that your ideation, product development, and go to market, don't keep it long. Both in terms of time and money. Have a set time. So let's say you want to set 3 months, 6 months, I'm okay with it. Put a number to it, put the number ahead of time. And ఆ లోపు నీకు అంటే నీ ఓన్ డిసిప్లిన్లో ఆ ట్రాక్షన్ నీకు రాకపోతే మాత్రం జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు డిఫరెంట్ ఐడియా. ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ డోంట్ స్టాప్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, బట్ డోంట్ క్లింగ్ ఆన్ టు ద సేమ్ థింగ్. సేమ్ ఐడియాతో ఉండకుండా ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్, జస్ట్ కీప్ ఇట్ అసైడ్, ఆర్ అట్లీస్ట్ కీప్ ఇట్ అసైడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్. Okay. But 90% of the people who have challenges is they can't let go. This is a challenge as a human psychology. We can't let go. We say, oh, I've already put in 6 months of effort. I already put in 1 month, 1 year effort. I want to make that effort. In gambling law under, I want to make money where I lost. You will never make money. You will just lose more money. And that is the same logic applicable to the entrepreneurship. Okay. This is basically human psychology. That's what it is. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అన్న వాళ్ళకి ఈ న్యూ టెక్నాలజీ నేర్చుకొని ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తుంటే టెక్నాలజీ స్కిల్స్తో పాటు అసలు వాళ్ళకి ఇంకేం ఉండాలి? I think నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కాకుండా so actually that is more important. Book knowledge kante kuda, see, I don't come from a business family. So they same, if somebody was in my place coming from a Marwadi Sindhi or
Banya or Guju, I think they would have quit within the first 2 years, or they would have made it happen. Because for them, the day one, what is in, what is out is all they are looking at it. They don't care about technology, they don't care about use case, they don't care about industry, they are all secondary for them. Jitna paisa laga rahe, kitna paisa aa raha hai, kab aa raha hai. I think that is a mindset you need to have from day one. That, see, entrepreneurship is pure business, Andy. Yeah. You are putting in money. And you are the responsible for that. When are you getting back? And what is your clarity on investment? Period. Investment, you have to do investment, that's understood. Whether it's a sweat investment or money investment, both are, I'm okay with that. But to what period you're putting it, what is the outcome that you're affecting, and you have to have the clear. దీనిలో ఏంటంటే there is no clear, there is no startup university. There is no school to say that how do you start do entrepreneurship. So because of that, we don't know. And all of us are thinking that, okay, tomorrow is a better day, tomorrow is a better day, some miracle. Miracles don't happen. I mean, sorry to say it, miracles don't happen. I mean, you have to put in the effort. If they do happen once in a while for somebody, that's okay. That's a one-off use case. So to just put it in point, is treat any startup, don't attach to your idea. Business, can it generate revenue or not? That's all, end of the story. సో గవర్నమెంట్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ చేయాలి టెక్నాలజీ దీంతో అంటే గ్రాంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా వాళ్ళకి? Lot of grants ఉన్నాయండి, but only challenge with grants ఏంటంటే the amount of paperwork that you have to put in and go through the process is a little bit stringent. మేము అంటే right now we are expecting a grant from Tata Trust. We've gone through the paperwork, and international grants obviously has much more. So for early agers, so grant application is a separate process on its own. Startups, the best way to do it is get an advisor or somebody who is well versed with grant application. Because by ourselves learning and doing it is a very tedious job. Some grants may be a little bit straightforward, like a big grant on the biotechnology ignition grant. They are fairly good. They give up to 50 lakhs. Any innovation grants. Kuni grants are much more straightforward, so they can definitely go after. That is another thing that we don't have an ecosystem to understand na particular area lo which grants I will apply. Right now there's no easy way to know. You mean which grant is available for this my idea na meer antandi? Okay. Na use case నేను vertical కి వెళ్ళడానికి నేను దేనికి ఏ grants కి నేను qualify అవుతాను. There are a lot of grants across the globe there are, but there is no site or there is no place that I can go where I can find out, okay, and most of these will have timelines and all that. So T-Hub, like ecosystem like T-Hub and all that, they keep sending information and all that. So that's one way, is to connect and be associated with some incubation centers so that you can get information from that. And especially coming back to the point for the students actually. సో చాలా మంది రూరల్ ఏరియాలో ఉండే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఈవెన్ మనకు ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు. సో వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగా ఎవరైనా సరే టౌన్స్లోకి వచ్చి చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు, వెంటనే వాళ్ళకి ఏంటి స్విచ్ అయిపోయి దీంట్లో ఎమర్జ్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఈ టెక్నాలజీ పట్టుకొని ఈ కార్పొరేట్లో చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది కదా. సో ఆ స్టూడెంట్స్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఏం స్కిల్స్ని వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే నేర్చుకోవాలి? See, one thing I'll tell you, and I was just telling him, I spent a decent amount of time in the US also. Almost I was there for 18 years. So one thing I'll tell everybody is communication is very important. Yes, you can be smart. I understand a lot of us come from Telugu medium and sometimes Hindi medium based on where you are. But if you look at the world as at large, the language is English, and that is one thing that we all have to put in effort. And people resist to put in effort, and which is what I don't understand. It is the best investment you can do for yourself is your language, whether it's written and spoken English. This I would highly recommend every person in the rural areas. మీరు మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టండి, because only communication ఒక 3 నెలలు, I'm not even saying, and there are a lot of places which can help you to do that. Online mediums are there, apps are there, Duolingo, I mean there's tons of content and a lot of free courses are there. But people don't think that that's an important aspect, but I say that is a very very important, that's the number one aspect. The attitude, hard work and all that varies from person to person, that we can't do anything. So don't just focus on the technical skills point of view. I think the soft skills are extremely important, because at the end of the day technical skills is only, I would say that it's a 60% component of your job. If I look at my own company, people who are well in communication, they obviously move much faster up in the career also, because I'm much more comfortable, because they are able to understand what I'm saying. That in itself is a big challenge many times. People don't even understand. They say they understand,
But when you look at the outcome, it's not even 20% of what you said. They completely dosed out 80% of it. Then you explain, then they go back, then they come back with a 60% output. So this whole iteration will happen, and then you start losing interest and you start losing trust on them. So you start moving to people who can give you a better output, because you don't have the bandwidth to train and give them that kind of a ecosystem. So English, spoken English, written English. My dad always used to focus on two areas. He said, if you are good in these two areas, you will do well in life. One is math, one is English. He said, oh, everything else is secondary. And I would give the same advice to everybody, that if you're good in math, your analytical skills are good, which means that anything you can do, whether it's programming, doesn't matter what it is, you have a logic in you. And English, of course, to communicate that. అండ్ రెసిషన్ ఇప్పుడు ఉంది, అందరూ జాబ్స్ పోతున్నాయి, ఒక భయం పట్టుకుంది, ఆల్రెడీ ఉండే వాళ్ళకు కూడా రావట్లేదు ఇలాగా అనేసి. సో ఇది నిజమా? దీనికి ఏంటి మరి సొల్యూషన్? సో అండర్లైన్ రెసిషన్ అయితే ఉందండి యుఎస్లో, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యుఎస్, ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ వెస్ట్, ఐ వుడ్ సే, వెదర్ యూ టాక్ అబౌట్ యూరోప్ అండ్ actually I would say as a world we are going through a very difficult patch right now, and that is going to impact the inflow students obviously. And US law, I don't know how much you're reading, but MS students are going through tremendous challenge finding jobs right now. All the people, and people are questioning, and a lot of people are thinking should even go for MS to US, because what's post MS? Earlier at least there was some kind of a visibility. Ippudu ledu. So recession has hit. I mean, there are many reasons for that, but right now I think the main reason is inflation. Inflation is one big challenge, and global challenges that we have, wars and multiple challenges that we have. So it is there. It is not official, but underlying there. I keep talking to a lot of my friends, and I see that situation is very grim, at least in the US. UK, of course, is going through a whole financial turmoil today. వాట్స్ ద సొల్యూషన్? వాళ్ళు ఎలా రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి? You prepare yourself to the best. So you have to beat the competition. Unfortunately, there is no choice. And given in India, where you are getting millions of people out every year, you have to upskill yourself, and you have to put in the effort. There is no escape. And it's not like 10 jobs and 1,000 people are there. So how do you get into one of the 10? You have to compete. If you wait that the 10 has to become 1,000 jobs, that's a whole different discussion. And already India is very going low on the even Modi's last 10 years, I think employment low, they have not done a great job, but I think they will do now. So those are other things that we don't have control, and that is happening globally also. If you look at employment numbers in the US also, they are not doing that great, especially in the last few years. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బీటెక్ చేయగానే, వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే వాళ్ళ డ్రీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంఎస్ చేసేయాలి, ఏదో ఒక కంట్రీకి వెళ్ళిపోయి అనుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైందేమో అనిపిస్తుంది. ఒకసారి ఎప్పుడు నేను న్యూస్లో కూడా చూసాను, ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం ఫుల్ స్టూడెంట్సే ఉన్నారన్నమాట. Actually, I have a lot of advice on that. Please I don't want people to really look up to West at all. The reason I'm saying is India has evolved tremendously, and the kind of colleges, institutions that, whether you talk about, and you have to work hard to get into NITs or IITs or IITs, or even NITs కాకుండా కూడా there are good colleges which are at least, I would say, the tier 1, tier 2, tier 3 అంటాను నేను. Tier 1 is IITs, IIMs and all that. Tier 2 is NITs and similar ones. Then the tier 3 colleges are also equally good. And the number of colleges across each of these states, మా టైంలో 21 colleges in entire AP, combined AP, engineering colleges. You can imagine the opportunities, seats and all that, the competition that we had. Today, tons of colleges. And quality education is there in India. People are coming to India to study. So you are suggesting them? I would suggest people to actually do specialization, and that's a good segue of immersive technologies. So a lot of the universities in India right now are offering MTech in immersive technologies. IIT Kharagpur started, quite a few colleges have started. So now it's I think I would, and MTech is the need of the hour, and this is another thing I'm saying. My time low, I'm saying 20 years ago BTech was okay. I would advise, if financially they can do it and they don't have to make money and support the family, they should do MTech before entering into job. Or masters, not MTech, I would say masters, any masters, minimum degree. You are preferring to them to study here in India only, ante kada? Yes, preferably in India, unless you are extremely good. Unless if you are extremely good, ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. I wouldn't, especially people who are mediocre. And I can even define, like somebody who is above 90 percentile. 90 percentile, I'm not talking about marks, because in India it's very easy to get marks. I'm saying truly you are at that top 10%.
then yes, you need to go to Princeton, Harvard, Stanford, MIT. I'm okay with that. Absolutely. Or even tier 2 also I'm okay with that. Tier 1, tier 2. But don't go to tier 3 in the US, because it's better that you do in a good college in India than go to a tier 3 in US, because you're going to really suffer. స్టూడెంట్కి ఎలా గైడెన్స్ ఇచ్చారో ఈ టాపిక్లో, మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఇండియాలోనే ప్రిఫర్ చేయండి అని. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు వేరే కంట్రీస్లో చదువుకుంటున్నారు అని చెప్పుకోవడం, లేకపోతే The biggest problem is parents. The biggest problem is parents. I think parents really have to realize, because they're spoiling the career. And I'll tell you, the amount of pressure somebody goes to US with an MS, yes, they'll pay the tuition fees and all that, but they're like under tremendous pressure. They want to get some kind of jobs. You know, a lot of people do odd jobs, working in restaurants and drivers and even convenience stores, like grocery stores and all that. It's not easy. Somebody who comes up from a higher middle class family, they never have done something like this, but they're forced to do that. And just because being in the US, I mean, pointless, Andy. I'm being, you rather, I mean, you can live, okay. India is an underdeveloped nation. We are going through a lot of challenges here, wars and all that. Yes, you want to escape from India. I mean, Southeast Asia, generally Southeast Asia is growing. On top of it, India is like, if you look at our economy, the kind of opportunities, it's pointless to leave India right now. I mean, that's my take. Given that I've really seen the other side, and now the other side is coming down. So when we went, right, end of 98, I went in 98. Appudu, yes, it was a developed nation. The whole world was looking up to it, and it made sense. But today the world is looking to east, and that the west is coming down. Why do you want to go there? You go there like where you want to give, not take. I think it's high time that we give, and we are capable of giving now. అండ్ మోర్ ఓవర్, ఇప్పుడు మీరు పేరెంట్సే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అని చెప్పినట్టు, కాలేజెస్ వైపు నుంచి మీకు వాళ్ళ కాలేజ్ కరికులం కావచ్చు, ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, అక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ రావాలి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పరంగా అనిపిస్తుందా? వస్తున్నాయి. అంటే యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ది ఎన్ఈపీ పాలసీ, మన లాస్ట్ ఎన్ఈపీ పాలసీ, ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్, I would say that groundbreaking NEP policy that they've come up. India was needing this for like last few decades. So whatever the NEP policy that they've come up is amazing. The CBSE lo, the kind of electives they've brought in is phenomenal. And engineering lo, the kind of disciplines that AI lo, specialization, data science. I mean, we are completely aligning ourselves to the industry, which was never happened before. The last few years we have those specializations. We have even design. Emphasis on design, emphasis on cognitive science. People never heard, like, cognitive science is such a powerful area to focus on right now. A lot of people are psychology. Okay. We haven't. I mean, I think only thing is, manam otti kuchon maatladam is very easy. But you just put in the time to look up. India has a lot of, I mean, there are some crap colleges, I understand that. But there's very good colleges who are really striving for it. Even in Hyderabad, I think there are few institutions, మన అనురాగ్ institutions are doing amazingly well. సునీల్ గారు, అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 కంపెనీస్ త్రూ మీరు ఇస్తున్న అవుట్పుట్ ఏంటి, అసలు దాని ప్రోడక్ట్ గురించి మనం చెప్తారా? ఎస్ అండి. సో ఏఆర్విఆర్, మనం ఎంతసేపు ఏఆర్వి గురించి మాట్లాడాం, ఏఆర్విఆర్ యూస్ కేసెస్ గురించి కూడా మాట్లాడాం, అక్రాస్ వర్టికల్స్లో మాట్లాడాం. నా పర్సనల్గా నేను టెక్నాలజీ టేకప్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ నెవర్ కన్విన్స్డ్ ద వాల్యూ ప్రపోజిషన్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఎనీ టెక్నాలజీకి, the outcome defines the value from what you are trying to use the technology for, what kind of value that you want to bring in. So I was always looking at, like, where is the biggest value for this particular immersive technologies, and simulations training was a good use case, skill development was a good use case, but I was still not 100% satisfied. So I was still looking. ఎప్పుడైతే నేను హెల్త్ కేర్లో started exploring, then I said, yes, this is where it's really going to add tremendous value. See, training is one aspect of it, but when the moment you get into treatment, the therapeutics and treatment, now you're taking the value proposition to a next level. That is exactly where we are actually focusing in the last 2 years on a product called Relversive, RELVRSIV. అంటే relief in an immersive environment. That is the name of our product. ఇది మన CLBP, అంటే chronic lower back pain కి ఒక therapeutic solution we are building. We are actually already piloted it also. We're going with some of the major hospitals in Hyderabad. ఇది 8 to 12 weeks therapy అండి, 30-minute session per day, over 56 to 84 sessions that you do. It's a completely non-invasive, so no surgeries, no medication, no addictions. See, one of the biggest challenges with any chronic conditions, in this particular say I'm talking about chronic lower back pain, you take pain medications, వాటిని opiates అంటారు, NSAIDs and opiates అంటారు.
యూ మీన్ పెయిన్ రిలీఫ్స్ అవి? పెయిన్ రిలీఫ్ అంటే మన ఇప్పుడు తలనొప్పికి అవి వాడతాం కదా, వీటిని హయ్యర్ లెవెల్ డోసేజ్లో వచ్చే మెడిసిన్స్ ఇవి. సో వాటితో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టాట్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాట్స్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, 1 month మీరు ఆ పెయిన్ మెడికేషన్ వాడితే 15 times అడిక్షన్లో పడతారు దాంట్లో. అండ్ ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ అడిక్షన్ దెన్ ఆల్కహాల్. ఒక 1 month అది ఇంకా నీకు నెక్స్ట్ వాడకపోతే ఇంక మీరు బతకలేరు. ఆ టాబ్లెట్ ఇప్పుడు మన చాయ్ కాఫీ అంటే ఎడిక్షన్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇంకా నువ్వు ఒకసారి 1 month 2 months వాడావంటే ఇంకా యు ఆర్ డన్ విత్ ఇట్. అది లేకపోతే మీకు అంటే సైకలాజికల్ గా ఇంకా మీకు పెయిన్ తగ్గదు. సో దట్ ఈస్ హౌ. సో ఓపియాయిడ్ క్రైసిస్ అని ఓ పెద్ద మూవ్మెంటే జరుగుతుంది. సో టన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆర్ బీయింగ్ స్పెండ్ టు సీ వాట్ టు డూ. అండ్ డెత్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ have increased in the last starts చూస్తే మైండ్ బాగ్లింగ్ ఉన్నాయి. అంటే జస్ట్ పెయిన్ మెడికేషన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెయిన్ మెడికేషన్ వాడినందుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో డెత్స్ హ్యూజ్. సో దానికి అంటే ఆ పెయిన్ లో లాట్ ఆఫ్ రిసర్చ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్. VRX, which is virtual reality therapeutics, is really evolving. So that is where we took up. And again, see, technology, any technology, VR has evolved from 2016 to now. It has come a long way, but it still has room. As I said, like, you know, the touch aspect of it doesn't happen in VR. Now, how do you bring the touch aspect? So the second aspect, we do virtual physiotherapy. Now, virtual physiotherapy lo enti ante guided physiotherapy. So today you are a chronic care patient and I tell you that meeku inni exercise cheppanu, meer intiki velli jellandi, malli next week randi ani cheppu. Next week meer vastaru, meer vachesi chesara antaru. సో అన్ని రోజులు చేయలేదు, ఒక 3-4 days చేశారు. ఏం చేశారు? ఈ 4 exercises లో 4 ట్రై చేశారు. ఎలా చేశారు? Did you do exactly the way I have teached you? Probably not. And you only have done 4 days or 3 days out of 7 days. So the adherence to the program చేయకపోతే మీకు అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? 8 weeks లో మీకు ఎలా వస్తుంది? 8 weeks కాదు, అది దట్ బికమ్ 16 weeks for you. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, మన బాడీలో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ రావాలో, థెరపీటిక్ ఎనీ థెరపీ అండి, వెదర్ ఇట్స్ సైకాలజీ థెరపీ ఆర్ ఫిజియోథెరపీ ఆర్ ఎనీ, ద వర్డ్ థెరపీ అంటే ఇట్స్ ఇంక్రిమెంటల్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చేస్తే వస్తుంది. అంటే అది ఎవ్రీ డే చేస్తేనే ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్లో వస్తుంది, రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. సో బట్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఇంక్రిమెంటల్లీ, then there is no outcome. And when I put the ownership on you to do it at your home, because I can't expect you to come to the clinic every day, which is not practical, logistical challenges. So completely I have to take that responsibility, and that is upon me. Out of like 10, 1 or 2 might do it because they have a discipline in their life. The others may have some discipline, but with everything else going on, they cannot do it. So ఈ challenges ని అడ్రస్ చేస్తూ VR ఏంటి అంటే, మీకు ఎట్ హోమ్ లో మీరు చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ గైడెడ్, అంటే మీరు చేసే విధానం కూడా కరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. బట్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ నెగటివ్ సైడ్ టు ఇట్. వాట్ ఈస్ అ నెగటివ్ సైడ్? మీరు ఎప్పుడైనా ఫిజియోథెరపీ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు చేసే ఎక్సర్సైజ్లో వెయిట్స్ ఉంటాయి, వీఆర్లో వెయిట్ ఉండదు. సో నౌ హౌ డూ యూ సర్కమ్వెంట్ వెయిట్ లేకుండా మజిల్ స్ట్రెచ్చింగ్లో మీకు మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎలా చేయాలి? సో దీస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ యాజ్ టెక్నాలజీ లిమిటేషన్స్ని మనం ఎలా, హౌ డూ వీ ఓవర్కమ్? వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు పవర్ యోగా అని వచ్చింది. వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు పవర్ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్. నో, వాట్ ఈస్ పవర్ యోగా? పవర్ యోగా ఈజ్ యోగాకి జిమ్కి మధ్యలో వచ్చేది పవర్ యోగా. Now what they are trying to do is, how do you use yoga to also strengthen, yoga is good for flexibility and this thing. How do you also strengthen your muscles? That's where the whole power is. So technology is evolving, we are evolving, but this solution, the value is very high. And on a scale of 1 to 10, I would say we are అన్ని solutions ni pedte, this is coming around 8 to 9 మధ్యలో వస్తుంది. Okay, ఇది ఒకటి బిహేవియరల్ హెల్త్. ఇందాక మీకు చెప్పాను, అల్జైమర్స్, you asked me a question, we got distracted on this. సో అల్జైమర్స్లో మనకు విఆర్లో ఏమవుతుందంటే 2 జరుగుతున్నాయి. ఒకటేమో విజువల్. సో విజువల్ థెరపీలో మేము చేస్తున్నాం. సో మెమరీ ఎప్పుడైతే లాస్ ఉంటుందో, వీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ యూ టు కైండ్ ఆఫ్ స్లోలీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి. మెమరీ గేమ్స్ చేయొచ్చు. తర్వాత మీ అంటే వాట్ కాస్ట్, ఇఫ్ వి ఎగ్జాక్ట్లీ నో ద కాజ్. అగైన్ ఎవ్రీ డిసీజ్ హ్యాస్ ఎ కాజ్ అండ్ ద కాజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అల్జైమర్స్ ఫర్ యూ మే బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్. If you understand the cause, the treatment can also be geared towards that, so that we can bring you back at least. 100% recovery is very difficult in some of these cases. But even if you get a partial recovery, that will improve your quality of life. And that's good enough. Let's say you are in 70, even if it improves 20% of your quality of life, that's good enough for you. So that's where I think this will play, and it is already playing. To give you a context, more than 3,000 papers published on AR, VR for healthcare in the behavioral health. So that is the amount of studies which are happening. Okay, thank you Sunil, thank you so much for sharing your experience and it was a pleasure talking to you guys, and hope this information is helpful for guys. Thank you so much. సో చూసాం కదండి, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఇట్లా విఆర్ కానీ ఏఆర్ కానీ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మీకు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి,
గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏమేమి కోర్సెస్ చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. మనం కంప్లీట్గా ఈ వీడియో చూడగలిగితే మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టే ట్యూన్.